Goeiemôre graad 9's, good morning grade 9's. We are still busy with congruency. We're going to do another example on congruency. If you look at this picture and the question afterwards, you will see that this picture is two triangles, the one on top of the other one. As ons gaan kyk na hierdie meetkundige skets, dan sien ons dat hierdie prentjie 'n driehoek is wat op sy kop staan bo op 'n ander driehoek. En hulle vra nie hier vir jou, jy moet kongruensie bewys nie. They ask you to prove that ED is equal in length than AB. Maar, because we know that if we prove triangles to be congruent, they are identical. As ons twee driehoeke bewys as kongruent, is hulle identies. So wanneer ek 'n vraag het soos bewys ED gelyk aan AB, kan ek kongruensie gebruik en as ek hierdie twee driehoeke as identies bewys het, then AB must be equal to ED. So wanneer ek kongruensie bewys, dan moet ED gelyk wees aan AB. En daarom gebruik ek baie in wiskunde, sommer van self die kongruensie bewys, sonder dat hulle dit eers vir my gevra het. So, in lots of cases, I simply use the congruency proof just to prove things equal within a triangle, without them asking me to prove congruency. So, let's start. If we look at this picture, we see that we've got two parallel lines. Ons het twee ewewydige lyne, ED en AB. Ons het twee lynstukke wat gelyk is aan mekaar. We've got two line segments that's equal to each other. Then that's what's been given. So ons kan ook dan as ons wil, kan ons hoeke gaan merk as gelyk. Ons sien dat daai hoekie is gelyk aan daai hoekie. Hoekom is dit so? Want dis regoorstaande hoeke. We can clearly see that there's a cross and that C1 equals C2. It's not given because it's vertically opposite angles. And then we can also, because of the parallel lines, mark alternate angles. We can mark alternate angles because that's a parallel line. So can you see that that angle and that angle are equal to each other because they are alternate. Ons kan ook sien uit die ewewydige lyne dat hoek D gelyk is aan hoek A, want dit is ewewydige lyne. Dit is verwisselende hoeke. Ons kan ook sien, if we use this parallel lines, we can also clearly see there we've got a Z as well, that angle B is angle equal to angle E because it's alternate angles. Ons kan duidelik sien dat E gelyk is aan B, want dit is verwisselende hoeke. So kan julle sien dat ek uit hierdie twee driehoeke kan sien dat in elke driehoek is daar 'n hoek wat gelyk is aan 'n ander hoek in die ander driehoek. Maar is daar 'n rede in kongruensie, naamlik hoek, grade 9's? Is there a reason in congruency named angle? No, there's not such a reason at all. Daar is nie so 'n rede nie. So ek kan nie hoek gebruik nie. En as jy hoek gebruik, is dit verkeerd as jy kongruensie wil bewys. So now we've got two angles and a side. And that's perfect. So let's start. We're going to write the right way in driehoek ABC en driehoek D
double punt. We start always that way in triangle ABC and triangle DEC. Number 1, we start with AC equals DC, and that's being given. Ons begin sommer met wat gegee is. AC is gelyk aan DC, dis gegee. Number 2. Now you can use C1 equals C2, and your reason for that can be vertically opposite angles, of in Afrikaans, C1 is gelyk aan C2, jou rede is regoorstaande hoeke. Regoorstaande hoeke, dis jou rede. Derde ding wat ek kan gebruik, angle B equals angle E. B is gelyk aan E, en my rede hier is verwisselende hoeke, en dan wat jy ook moet by sê, graad 9's, is dat AB, and this is very important, is parallel to DE. You must write this after alternate angles. In English, alternate angles, but you must write that. AB parallel to DE. Of, jy kon gesê, hoek D is gelyk aan hoek A. Selfe rede. But now, I've got 3 things, so therefore, triangle ABC is congruent to A goes with D. Triangle D, B goes with E. And then C goes with C. And the reason is angle, side, angle. Angle, side, angle. Nou het ek congruensie bewys. Dit beteken I've proven that the two triangles are identical. And therefore, because of that, I can say that ED must equal AB. And my reason why I can say that, my rede hoekom ek kan dit sê, is ABC is congruent aan driehoek DEC. En ek is klaar. Graad 9's, kom ons gaan oefen nog van hulle. Juffrou sien julle môre.